Yeah, my name is Bakari S. Machumu, currently Managing Director of Mwananchi Communications, but I'll be retiring officially at the end of this month. Been a journalist for a couple of years, moved from being a journalist and then moved to become an editor, managing editor, executive editor, to the level of managing director now. Shikamoo. Salam. I've watched a couple of your interviews. Na uko unaelezea kwamba in journalism you just came by coincidence. It wasn't something that you planned for. Yes. Yeah? Yes. What were your career aspirations before? When I was growing up, Yeah. a little boy in Mwadui, I used to admire one pilot, Mazura. So I wanted to be a pilot. But to be a pilot, you have to be good in... There was this combination called PCM. Yeah. So I somewhere I wasn't that top or notch when it comes to mathematics and physics, because sometimes I didn't like the way the mathematics teacher was. Okay. Yeah, so with time that dream, when I finished Form 4 and I did not qualify to go for that, so I opted for PCB, physics, chemistry and biology. And so that dream of being a pilot. Yeah. But then when I was finishing my Form 6, Yeah. again, I used to be inspired by my auntie Penina. She was then working at NBC in Soma. So I went visiting at one of my holidays, Yeah. and I liked the way she appeared to be smart. Yeah. And I loved. And then when you go visit at the bank, you see the way people are smart and what have you. And I started creating an interest of becoming a banker. And those days she told me that you can finish Form 6 and you can get employment in the bank and you'll be trained. So that is what occupied my mind. When I finished Form 6, I did not apply for university. Straight to work. So I was anticipating and me looking forward to getting employment and in the bank. And didn't happen because they had stopped hiring for some reason. Okay. So here I am. I did not apply, so to speak, for university, and then I had to stay for 1 year. And then after that, umepata adabu, whatever came first, I applied for it, and that's how I found myself at Sokoine University of Agriculture. Okay. So when you went to uni, ilikuwa sasa now you're going to be doing journalism or... No. When I went to uni now I'm studying agriculture. Now I'm following. I did not know what I was going to be. Yeah. Yeah. So, but the BSc Agriculture General was the course which was introduced for the first time at the university, and I think the aim was to create a critical mass of managers, farm managers, to be able to run different development projects. And being the first course, and we are the first cohort, it was expected that after graduation, once again, you get employed. Yeah. Yeah. So it's like our fate was secured. But again, for the second time, I finished in 1997, and there was a lot of
structural adjustment, policy changes and what have you. Economies around the world were suffering, and the cost cutting, cost sharing concept started coming in. So there's no employment again. I'm back on the street, 6 months, and then one lady, Remo Makesa, she probably, when you were at the university, we used to write these posters, because I used to serve as a minister for sports and entertainment. So we mobilize people during weekends to go visit another university, go out for entertainment and what have you. And I would write those posters in an artistic way, trying to excite people to participate. So she told me, your art in writing can do, can work for you in at business times. Have you tried it? I said, no. Me with writing? No, I don't see it happening. I said, no. But you loved writing? I did not know by that time that I could rough writing, let alone writing. Yeah. So that's why I keep saying it was an accident. So when I went to see Mr. Pereira, who was the editor then, Business Time had a policy of getting graduates, whether you've studied journalism or not, and that they mold you. They have their internal process of training you on the job. And that's how I started. And even then I was like, I think now I'll get connections. And once I get good connections, I'll go back to what I studied at the university, in the agriculture sector. 27 years later. Here you are. I've never looked back. Yeah. So that means once you started, ulikuwa hauna bado interest with journalism. You're just doing it because of the opportunity that it's what presented. Yes. I mean, what do you have to say to the people ambao wanasema, I want to do what I love, and wanna shut all the other things that are aside? I think sometimes we might have ambition, we might have passion of something, but sometimes we don't know our fate unless we try. And we can't know what will work unless we try. And you might be I was dreaming of being a pilot. Yeah. Then I wanted to be a banker. But sometimes you discover yourself, whether intentionally or accidentally, depending on what effort you put on whatever you are doing at that particular moment. So for me, I took interest the moment I understood journalism and the way I saw the impact we were making, the media was making, and the way the challenges kept changing. I think I've come to discover that I'll get bored if I start doing things which turns to be regular. Yeah. And I don't know if I would have survived in banking. Because it's the same thing every Because day. I think they have elaborated structure, processes and what have you. But in journalism, today you have a good story, you celebrate. Tomorrow, no, even a matter of hours, you start to thinking, what are we going to run with tomorrow? And nowadays it is, what are we going to run with in an hour, for an hour, 10 minutes. So that change of situations and keeps you on your toe. I think that's, I ended up falling in love with it and
that was. Then I took interest to understand it better, study, not necessarily school, university or certificate or diploma, but learn from others, learn from books, other experiences and the short courses. I mean, unajua as kama vijana, kwa mfano ikitokea situation kama hiyo kwako kwamba I went to uni and studied agriculture, then I did journalism, it might appear kwamba my degree was a waste of time. Not at all. Yeah, that's what I want to learn from you. How has your degree helped you? Ukiangalia, ukiwa unasoma unafundishwa vitu mengi, wakati mwingine unaweza kusema nitaitumia lini. Exactly. Lakini when you see someone being able to respond to different situations, it's like you have a bank, you have enough resources, or rather you are saving resources, you are investing in a way of distributing your resources. Then when you have a need for resources, you go pick cash from the bank, you go sell that property, you go get interest from that investment. So you are covered. So when you have multiple knowledge, multiple layers of knowledge, different knowledge, the way you interact with different situations, you are armed all the time. You will not know when will I apply the knowledge I got in agriculture, but you come across a situation, because these things tend to be related. They are similar at times. So for instance, to be more specific, or rather to put into context, I studied agriculture generally. The course entailed economics study, communication skills, you're dealing with the farmers' extension services, animal husbandry, crop production, marketing, you're dealing with budgeting, you're dealing with all sort of how do you package your product. So it was a rounded course. Remember I told you it was preparing us to become farm managers. So the aim is, if I am leading this project, then I need to have a fair understanding of when we are talking of animal raising, animal husbandry, what does it mean? When we are talking of crop side production, what does it mean? Issues about soil, issues about the various crops, issues about pesticide. So if I'm managing this project, you come to me, you are a marketing manager. I should have a fair understanding of interrogating your plan, your process, and what have you. So that knowledge, the economy, the business minds, way of doing things, is what helped me to become a journalist, and actually, from the word go, specialized on business reporting. So I remember one day I was in Dodoma. There was a sugar crisis, and I was reporting for Business Times. So I asked for an appointment to see Minister for Industry and Trade then, Mr. Simba, so rest in peace, and Idi Simba. So to see Idi Simba, you had to be prepared, because you want to talk to you if he's sure that you know what you are talking about. So I approached him at the Bunge grounds. I asked him, sir, I would like to send you a note. I would like to ask for us to do an interview. What do you want to talk about? First, which newspaper are you coming from? Business Times. And then he told me, do you know I'm one of the early founders of Business Times? I told him, yes,
Now, what do you want to talk about? I want to talk about sugar. What do you know about sugar production? I explained to him. How did you know that? I told you I studied agriculture, so remember. Okay. Now, come. And we had an interview. Since that day, he became my good source for business story. So I would have said that, why am I studying agriculture? Where will I apply it? So in life, you come across different challenges, and not just what you study at the university or college or whatever school that is, but even the books you read, even the scientific articles you read, even the podcast you listen to, whatever information you are consuming, you are putting in your mind, you are banking that knowledge which you might apply it when that time comes. So to me, I look at first degree as just a foundation. You can do absolutely anything with it. With journalism, I think you've learned a lot of skills, especially coming from 27 years in it. How has it shaped your life to who you are today? You know, when you are a journalist, if you're not careful, the network you get, and you rub shoulders with business people, political figures, you might get into your head and you think you've arrived. Yeah. To have access to people, places where under normal circumstances you wouldn't have gotten. That is scary for me. That's scary for me. So it has tended to kind of humble me to keep my feet on the ground. That means maybe there was a situation that you came across, then you got that experience like, okay, this has to be humbling. Could you mind sharing with us that situation, or at least that scenario? You reminded me of something. After national service, we had come from serving the 1 year compulsory, where after Form 6 you have to go for national service. So being in the national service, I've served for the year. I think they do a very good job to take out the uraia thing from you and bring in the ujeshi. So I was feeling like I was also one of them. And I remember I was in Mwananchi at Kirumba Stadium. Yeah. After a match, one of my brothers was a journalist in Mwanza, Veda, and I was approaching him. So I see the police, they put some sort of perimeter that do not cross this part because the players are still on the pitch, and the game was ended. But so I see him interviewing someone, so I'm approaching. So in my mind, it did not cross in my mind that I was back in the streets, and I'm a civilian. My mind was telling me, these are my colleagues. So he asked me, where are you going? I'm going to see that guy there. Don't you see we have put a barrier? I said, but he's there, and I'm just talking to him. So I ignored that order and I passed. Yeah. I was hit. Chapo fimu moja hapa maridadi. Ukakumbuka kwamba Nikakumbuka, kumbe I'm not one of them. one of them.
So that experience, it's a funny one, but it's a humbling one as well. Kwa hiyo in journalism I've tended do journalism, but don't put myself into journalism, as in use it to gain any advantage necessarily, or use it to go for settle scores with someone, nikuonyeshe. Yeah. No. And I think you're cool to but some people might use journalism to blackmail you or do things like that. And obviously, if you get into your head, ego as well. Yeah. If I can speak to this big person here, you cannot. You have to access me to And get you there. start thinking you're one of them. Yeah, exactly. That's You're true. not. That is really true. As you said, Komba, journalism wasn't your first desire at all. When you got journalism, you had other ambition. Obviously, you got through challenges when you were starting. Where did you get the patience like ungeamua ungeweza kusema bana, this is too hard, I'll go back, let me rudi nilipotoka au nishokuwa nataka. Where did you get the patience to actually continue kwenye journalism? I think the patience came from the rewards, the satisfaction you get. Yeah. The satisfaction you get on in doing something. So it wasn't more about money, because we weren't paid that much. But it was more about you can actually do something and feel the impact, see the impact of what you're doing. So that sense of satisfaction. And you know, if you see us in the newsroom, the day you get a good story, that excitement. So I think those wins, small wins you're getting, and you see the impact you are making, the change you are making, it is fulfilling. And, without knowing you are year 1, year 2, and then you keep going. I mean, I believe there's a lot of stories that journalists, you being one of them as well, kwamba mnatengeneza story, when the people who are responsible for that story hear it, wanakuja kuwa threaten. What gives you the courage ya kuendelea? The courage comes from, as I said earlier, when the moment you understand what journalism is. Yeah. And journalism is meant for personal development, national development, and what have you. So, as the watchdog of the society, you know you've been given those tasks to do that. And so you have to know what is expected. You are not going to be received well all the time, but so you learn to live with it. And the most important part becomes if we are doing it, do it objectively, do it fairly, do it in a balanced manner, minimize harm. The moment you stand on those principles, someone will be hurt, but if this someone had squandered public resources, a resource which would have served a certain community, and in so doing you are denying them the social services, their development, their well-being, then you are being hurt. Is one person against community. And with time, I believe this person will feel hurt. They will come to the sense that, yes, in this sense, I have to take responsibility. So it's a tricky
space to be, because might be my friend, and then something happens in your organization or under your docket. The friendship is put aside. We focus on the issues. So it would be hard to be like, I know Bakari, why did he? Was it necessary for him to publish? But that is the job. Someone has to do it. Currently kama hivyo, there's a lot of journalists ambao wamepotea. Maana nauliza like the courage you got, sababu watu wanateka mambo mengine na Machumu kabisa kabisa. At some time we've gone through some difficult times, and people will be like, why you guys stiendelea na maisha? No, kazi zingine hizi za hatari za kujitolea nini, jitahidi tufanya kwa uaminifu, wengine na Machumu. You started as a journalist, you became an editor, you became the chief editor. Right now you're the MD of Mwananchi. And all that without certifications in journalism. I mean, what do you think makes you stand out from other journalists? Mpaka wewe umefikia hizi heights ulizofikia. Nafikiri katika kila kitu ambacho nimekuwa nakifanya, mzee wangu alikuwa anazungumzia sana, alikuwa ananiambia, Bakari, wewe una akili ya darasani, sasa hiyo akili uiapply kwenye maisha, apply kwenye vitu. Ukifanya kitu usifanye tu hadi umefanya. Nilikuwa naona, najua mafunzo mengine unayapata katika vitu vya ajabu kidogo. Wakati tunakuwa tukiwa Mwadui, kampuni ilikuwa na mtindo wa kulima mashamba kwa ajili ya wafanyakazi. Kwa hiyo kila mfanyakazi wanakuwa wana eka 1, 2, utalima mahindi, utalima viazi, karanga. Sasa kila Jumapili au siku za sikukuu kunakuwa na basi linalowachukua pale mgodini. Mashamba yalikuwa kama kilomita, naweza kusema 5 au 6, kati ya 5 mpaka 10 nje ya mgodi. Kwa hiyo kunakuwa na mabasi yanazunguka, yanapiga round kule kwenye mashamba, kwamba mtakwenda, alafu wanaokuwa wamaliza mnarudi, yanazungusha mpaka jioni, watu wanarudishwa nyumbani kwao. Kwa sasa tulikuwa tukienda shamba, mzee anatukatia kasehemu kako leo hapa ndio unapalilia, unafanyia wewe. Mimi dada yangu Mwendi na yeye anajikatia na mama. Anaweka target kwamba tukimaliza hizi portion ndio tutakaa sasa kupumzika, kunywa chai, kama ni uji, kama ni Kwa hiyo tulikuwa tunaenda hivyo. Mkimaliza ndio tunaondoka. Kwa hiyo wakati alivyokuwa tukifanya ile kupalilia, sasa tunajua nataka tu malizo unapalilia juu na nini. Mzee alikuwa anahakikisha atakuja kukagua kupalilia na yale majani kisha nani mkumuta na weka pembeni yakauke kiurahisi. Kwa hiyo sasa pale kama unasema sasa unafanya tu unalipo. Ukienda kufanya kazi huko utakuwa unalipo. Kwa sasa mzee alikuwa hata kwenye kupalilia na kumuta kabisa udongo unatoka mimi majani naweka pale kwa unakuta shamba letu linakuwa safi. So sometimes unajifunza vitu bila kuvichukulia kwa umuhimu wake. Kwa hiyo that attitude ya kwamba ukipewa kitu kifanye kwa ukamilifu wake, hata kama yule aliyekupa yuko anaangalia. Kwa hiyo kwa sababu hata ikafikia point sasa, hata tukienda na dada yangu, hata kama mzee alipo wa kukagua, tatizo watu hiyo story. Kwa nafikiri ile imenisaidia kwamba katika kila kitu nikiambiwa fanya, kama siwezi nitasema siwezi. The moment nilisema nitakifanya
nifanye juhudi ya kwamba nisijiaibishe, nikifanya nikikamilishe. So na ili ukifanya ukikamilishe, kwa wakati unajikuta una maarifa zaidi ya kufanya, una uwezo zaidi wa kufanya. Kwa hiyo unaanza kutafuta knowledge na maarifa yanayokusaidia kufanya zaidi. Kwa nilivyoanza kuandika, maana yake pia nilikuwa naangalia hivi kama nataka kuandika story nzuri kama Reuters, na iandikaje? Sisi tunafundishwa. Kwa hiyo nilikuwa naanza kusoma stories za Reuters zinavyoandika, na kuna maneno fulani wanayotumia, sentensi au viunganishi wanavyotumia, na mimi nachukua ile story naangalia, na kwa naandika na kwangu inayofanana na ile, naigilizia namna ile. Kwa hiyo time unaifanya inaanza kuwa ndio style yako ya kuandika. Kwa hiyo hatua kwa hatua unakwenda unakuwa unasika, na wakati mwingine kuangalia wale walioko pale ambao wanafanya vizuri, na tulipata nafasi nzuri sana wakati sisi tunaanza. Siku hizi kidogo imepotea, imepungua. Tulikuwa tunafundishwa, yaani mtu anakukalisha hapo, ulikuwa unamaanisha anakucoach, coach program. Kwa hiyo hapo usifanye hapo, usifanye. Nakumbuka mzee Makamba alikuwa sub-editor, alikuwa editor pale Business Time. Aliwahi kuniambia kitu sitasahau mpaka kesho. Kwa nimezoea naandika, alisema, aliongezea, kwa hiyo he said, alafu he added, he said, he added. Anambia, you know when you say he added, inamaanisha umeshasema kwingine kote, sasa you are not going to make reference of this source again. Kwa that kind of on the job coaching inakufanya unakuwa unazidi kukua, lakini kikubwa zaidi ni kwamba nafikiri create interest whatever you do, be hungry for you do it at high level. Currently nasoma kitabu cha Atomic Habits, and what you were saying earlier definitely relates, and I think it's a really good book kama mtu anataka kweli kujifunza how to do everything into the standards. Kabla hujafanya kitu, au let's say kama ulivyoambia you're going to be the managing director, there's those thoughts before that you have. What was the thing that you were scared about kwenye kuingia kwenye role here? The one thing I was scared about ni kwamba kwa kampuni ilivyokuwa inakwenda, kwa trends duniani zilivyokuwa zinakwenda kwenye vyombo vya habari, ilikuwa ni kipindi kigumu. Kwa sisi kama kampuni, kama Mwananchi Communications, tulikuwa tumeona pattern ile ambayo kwa muda mrefu tuliona ikiwa Ulaya na Marekani huko, tulikuwa tunaona kwetu itachukua muda sana. Kwa print, it was during the digital era. Yes, the digital transformation, digital disruption ilianza. Kwa tulikuwa tunaona kama huku kwetu itachukua muda, lakini tukaanza kuwa tunaona pattern ya kwamba kila mwaka zinapungua. Globally kule ndani ya Marekani, Uingereza, Ulaya, unasikia kabisa media houses zinafungwa, waandishi wanaondolewa. Kwa every company zilikuwa zina cut cost. Sasa sisi pia kwa sababu tuna governance nzuri, kwa maana ya group, Nation Media Group, kuna bodi ya group, kuna bodi ya Mwananchi Communication, ya subsidiary, inafuatilia mambo yanavyokuwa naenda. Kwa hiyo tulivyokuwa tunaona hiyo party inakwenda hivi, tukafikia kipindi kati ya mwaka 2016 nafikiri mpaka kwenda hapa 2020, tukaanza kuwa tunaanza kuangalia kumanage gharama zetu, na kumanage gharama kubwa zaidi ni staff. Kwa hiyo tukapita kipindi fulani ambacho kigumu sana, na wakati mwingine mambo yanatokea, watu wanakuwa naona hii kampuni imeendelea
unaweza mkasahau wale waliofanya magumu zaidi. Kwa mfano mtangulizi wangu Francis Nanai, kipindi hicho ndio alikuwa managing director. Kwa kampuni ilikuwa inabidi iende na wakati ulionao, sio kujitanua. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya retrenchment ambazo zilikuwa zinatusaidia kwa muda, tunaona bado. Tunafanya tena tusaidia kwa muda, tunaona bado. Tusaidia kwa muda, tunaona bado. Kwa miaka mitatu ilikuwa ikifika Disemba kwenda January, unaenda Christmas, mwaka mpya, watu matumbo joto. Sababu najua kuna panga litakuja litapita. Ilikuwa muhimu sana kufanya hivyo. Kwa sababu ni kwa kufanya hivyo ndio kuliko kuja kutuwezesha kuweza kustahimili na kuwepo mpaka leo. Kiangalia hapo kwenye soko letu, kuna wenzetu makampuni mengine ya habari hayakuwa yanapitia tulikuwa kipindi hicho chote tunapitia kipindi hicho wote kigumu, lakini hawakuchukua hatua kali kama sisi tulizochukua kwa wakati ule. Yaani kama unauma umepewa dawa chloroquine, zamani tulikuwa na chloroquine, siku hizi haipo, chungu. Sasa usipoinywa utapona hiyo malaria. Kwa hiyo tulikuwa tunaoinywa hii dawa chungu wakati ule ili kuhakikisha kwamba hatuzai. Kwa wakati hicho kipindi kimekwenda hivyo, kufika 2020 COVID ikaja. Kama kwamba ile shida tuliyokuwa nayo ilikuwa haijatosha, ikaja COVID. Sasa hapo ndio alikaa mbaya zaidi. Tukafanya mara moja, tukafanya mara pili kwa moja katikati ya miezi 6. Na kulikuwa na nyingine inakuja. Kwa sababu COVID ilikuja sasa ndio yani kama inapigilia msumari wa mwisho wa. Kwa hiyo na kwenye digital bado uwezo ukamonetize na kufidia gap linaloachwa na print au television, yani tuseme legacy media. Kwa hiyo hofu niliyokuwa nayo kubwa sio tu tena retrenchment, ni kampuni kulifia mikononi na watu wote wakaenda nyumbani. Hali ilikuwa si nzuri. Kwa hiyo that was a scary bit. How did it turn out? Wanasema luck is when preparedness meets opportunity. Kwa hiyo the preparedness ndio hii aliyoifanya Nanai katika kile kipindi anasimamia. Group ilikuwa yote inapita, kwa hiyo tunasimamia kwamba cut our fat, healing, innovating. Kwa tukaanza kuzungumza mambo ya digital transformation seriously, na tukaanza kudiversify our business, and sasa yote hiyo ni try and error. Wakati mwingine na experiment vitu vina fail, lakini we did not stop, we kept doing it. Kwa hiyo what now helped us ni kwamba baadaye COVID inaishaisha, kila mtu anaanza sasa kutaka kukacha kurecover. Kwa kukawa na kama some vibrance hapo ya mambo yanaanza kuhappen. So wakati mambo yanaanza kuhappen, sisi tayari tulikuwa tumeanza mchakato wa kufikiria post COVID media newsroom inapaswa kuwa namna gani. Nakumbuka wakati ule tulikuwa tunakutana na board kila baada ya wiki mbili. Ndio alikuwa anasema ni kwamba Nation Media Group, Mwananchi Communication nasaidiwa sana na ile governance structure yake. When things are tough, yani mnasimamia vidole mchaka kweli kweli. Kwa hiyo huu mchaka kuwafikirisha ndio katufanya katikati ya COVID sisi tulikuwa tunapika, tunasikiliza wenzetu kule duniani, Afrika wanapitia changamoto gani, wanazitatua vipi. Katikati ya COVID kuna fursa gani za
namna nyingine mpya wanayotumia kufanya media business, and we kept learning. Kwa sababu some of us we are working from home, kwa ilikuwa ni ukikaa umezama umle huko kwenye mikutano hiyo ya online na nini, you're getting some tips and then you apply. Kwa hiyo ikatufanya kwamba tukawa ahead of the pack in terms of now the digital transformation journey. And pengine ni mikakati mingine ambayo tulifanya, kwa maana ya kikitokea kitu tunakuwa very fast kukikava kwa undani mkubwa sana. Kwa mfano, this is unfortunate, and unfortunately it happened in July. Aliyekuwa rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin William Mkapa alifariki. So alivyofariki, sisi tulimobilize na tukaweza kutoa details za Mheshimiwa Mkapa, viongozi wanasemaje, impact yake akiwa kwenye uongozi, maisha yake, na tukatoa toleo maalum mchana. Kwa baada ya kutoa lile chapisho na kwa undani, hapo mmetana wote, yani nafanya kazi kama mtu. Kwa hiyo kudeliver ile timely na depth ile ikaleta confidence fulani. Kwa hiyo ikatujengea imani ya kwamba ukitokea kitu we must be there to go to media house ambapo people get depth, the details, the facts. Kwa sasa ile ikatujengea uwezo wa position baada ya COVID. Sasa position vizuri what we can do. Na kwanza hapo kitu kimoja tukachoshughulika nacho cha mwanzo kabisa, wanasema anticipation to death is worse than death itself. Because staff retrenchment na kuomba kuna wengine nakuja, kulikuwa na ile fear ya kwamba watu lape. Sasa ND kaondoka na naye kamwacha bwana, na kulikuwa na fear pia ndani, watu wasemi na nje, hata kwenye group I believe, kwa sababu hakukuwa kumewahi kutokea mtu aliyetoka kwenye chumba cha habari, mwandishi kuongoza, toke uwe editor kwenye hiyo organization alafu uwe kiongozi wa business. Kwa hiyo hofu nayo ilikuwepo. Kwa hiyo je, tutakwenda? Kwa hiyo la kwanza lilikuwa ni kwanza kuondoa wenzangu hofu na kuanza kuona kwamba tunaweza. Kwa hiyo sababu nimetoa mfano wa lile toleo maalum. Toleo lile maalum lilikuwa ni yani kudemonstrate kwamba tunaweza tukafanya kitu kikubwa na tofauti, tusikate tamaa. Kwa hiyo kukaibuka mioto ndani ya watu ya kubelieve we can. Sasa ile katusukuma kwa kweli, nashukuru Mungu ili tusukuma tukaenda. As you said, kama ulikuwa ni editor afu ukaja ukawa MD running a business, how did you manage that transition? Ulijifunza wapi sasa? Au ilibidi uende wapi ujifunze hivyo vitu vipi? Sasa you see, mwanzo tulikuwa tunazungumzia umesoma kozi gani na kuja na kusaidia wapi. So the farm manager foundation ya wakati ule ilikuwa na kufundisha communication na wakulima, extension service, na kufundisha budgeting, planning, uchumi, balancing vitu. Kwa hiyo big picture ya how do you integrate these different forces, interests, map ilitoka sura. Kwenye ile course. Kwa hiyo iko huko unayo kwenye background, but now you are unaita sasa ije hapo unaviangaliaje vitu. Kwa hiyo hicho cha kwanza. Cha pili nafikiri kilichonisaidia pia
nimeripoti business throughout. Okay. Sijafanya business, lakini nimeripoti business, nimeinteract na business community, business people. Nimekaa kwenye mikutano ya business people. Nimekaa kwenye mikutano ya kitaifa inayoangalia changamoto za business na development, policy, regulations na nini. Kwa hiyo hizo interaction zote unakuwa huko kwenye semina, mkutano mkubwa kama wa kitaifa, wafanya biashara wanaongea huko, government officials wako huko, wanakutana vipi katikati. That is massive knowledge you are getting on how the country is running, how is run, how should be run. Kwa hiyo hizo experience you are talking about certain CEO ana challenge gani, alimanage vipi, all that also ni shule tu unaendelea kupata. Yeah. Kwa hiyo ile kuwa business reporter nafikiri imenisaidia kunitoa kwenye kubakia kuwa tu mwandishi wa habari, kuwa zaidi ya mwandishi wa habari, kwamba sasa nielewe uandishi wa habari lakini pia ni appreciate the business side of things. Kwa from there go mimi nimekuwa nikisoma, nikifuatilia sana mambo ya management, leadership, business strategy na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho nikuja kuunganisha vitu hapa na pale. Cha tatu, kabla ya kufanya ya kuwa nilikuwa nimejiwekea target kwamba nikifikisha miaka fulani nataka niondoke kwenye chumba cha habari, yaani niache uandishi nikafanye shughuli zangu zingine. Lakini kabla ya kufanya hivyo nahitaji kusoma kitu fulani ambacho kitanipa knowledge zaidi kwenye space ya business. Kwa hiyo natafuta sana kufanya communication, masters in communication strategy. Lakini sikuwa nimepata specific. Kwa hiyo nikaseto kufanya MBA Esami, ambayo nilivyomaliza, kwa hata wakati Francis anataka kuondoka, mimi ule mwaka actually kwa nishaongea mambo mwaka mwisho mimi naondoka. Kwa hiyo that was another pushback kwa yeye kuondoka ghafla katikati pale, alafu nikabaki kamaanisha mimi na dream zangu nikaziweka pembeni. Lakini ile kusoma ile MBA nayo sasa ikanipa principle, misingi ya vitu vinafanyikaje, the science kwenye kila kitu wanasema. Yeah. So appreciation of the science, the art of doing things and the way things happen ikawa iko pale. Bahati kubwa kabisa ya nne ni kwamba wakati nimemaliza ile, kukawa na kozi wanaifanya Aga Khan University, Graduate School of Mass and Communication, inaitwa Executive Masters in Media Leadership and Innovation. So nikasoma ile course content. Rafiki yangu Frank Sanga alishare na mimi, akaniambia bana, hii kitu nzuri sana, kwa unazungumzia unataka kufanya hiki na hiki na hiki, hii itakusaidia. Nikaangalia, nikaibrush. Ndio bana, hiyo umeangalia ile kitu vizuri. Nikaangalia tena nikasema acha ni apply. So ile ilikuja kunisaidia sana, kwa sababu wakati sasa naanza kufanya nimekuwa acting MD, nimekuwa MD, ndio nasoma, na tulikuwa tunasoma kwa online. Kwa hiyo unasoma lile examples za struggles za media today duniani, na way out approach is possible. And so I am learning something today in class, na kwa sababu niko top pale kwenye business, I go apply it, I go interest upon my colleagues and we apply. Kwa hata hii tunaita nini, change tuliofanya, the transformation tuliofanya, I picked models from the class. What was the biggest challenge ulipoingia kwenye kiti?
Yeah, the biggest challenge was kuangalia namna gani mna manage your business mbakie kuwa ethical, generate revenue enough to meet your cost, ndipo wafanye kazi na muendelee kugrow. Yani mjilinde kwa sasa, lakini mwanze kutengeneza mazingira ya kuacha uzamani ili mtengeneze kesho yenu leo. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta kwamba ukijilinda unapata matunda makubwa sana, lakini ya matunda ndio yale yanazidi kupungua. Kwa hiyo wakati huo nguvu ile muitumie kuanza kuondoka kwenye uzamani huu ambao unawapa matokeo makubwa sasa, lakini hautahakikisha kesho yenu. Kwa kuna concept moja inaitwa the 3 box solution, na bwana mmoja anaitwa VG ameandika hicho kitabu kinaitwa the 3 box solution, ambapo anasema kuna kubalance maboksi matatu. Box la kwanza, manage the present, make it efficient, deliver as long as it lasts. Box 2, strategically forget about the past. So habits which used to get you, to favor you, to make you win, the past, if you don't leave them, if you don't unlearn, you will not be able to relearn. So if you manage to really well in box 2, then box 3 is creating the future. So this box zinaenda sana. Kwa hiyo ilikuwa ni challenge kubwa sana, kwa sababu sasa you are operating kwenye dwindling revenue, and when kuna wakati mtakwenda mshahara utaenda juu, kushuka, yani zigzag fulani kama umebadilika. Kwa namna gani na kisha kwamba mnatoka mwe juu ya maji na mwendelee kupata oksijeni hapa juu ya maji, afu mtoke hapo mwende kwenye stability. For that sustainability, kwa na business model ambayo iko sustainable, watoke kwenye danger, ilikuwa ni challenge ambayo kwa kweli naona. Nashukuru kwa sasa tuko kwenye level above water, lakini anything can happen. It's naweza kuwa launchpad ya kwenda to exponential growth, au inaweza shukarudi nani bado hajafikia nani stability. Kwa sababu wanasema unakuwa na stage when you are sinking, you want to just survive. So unatoka kwenye survival mode, unatakiwa mjipeleke mfike kwenye sustainability. Ukifika kwenye sustainability, unatakiwa move sasa huko sasa tuko kwenye success. Utoke kwenye success sasa unaenda hisia ya mwisho ambayo inakuwa now mko vizuri, you have control of the future. Kwa hiyo tunaenda stage kwa stage. Tunaamini kwamba misingi yote ambayo imejengwa na waliotangulia inatuweka mahali pazuri sana. Okay. Hapo kwenye 3 boxes, I think something ambayo wengi tunafeli ni kwenye hiyo ku unlearn what we've learned. Kwamba obviously kuna mambo ya ego, unaona kwamba haiwezi kubadilika. Wewe kwa upande wako you've served kwenye generations tofauti, kutoka news, news ilikuwa kwenye newspaper, ikaja kwenye television, sasa hivi ni digital. How do you manage to actually unlearn what you've already learned na unachokiamini? Kwanza ni kukubali kwamba huwezi kujua kila kitu. Kubali kwamba huwezi kujua kila kitu. Na wakati mwingine
ni rahisi sana kusema usikubali kuonekana unajua kila kitu. Bahati mbaya sana sisi upande huu wa dunia mara nyingi huwa hatupitishwi sana kwenye chujio na chekeche ya jinsi unavyokwenda juu. Unatupa tu deep end, tunakusubiria uje nchi kavu. Sasa wakati mwingine profesa mmoja alikuwa anatufundisha, alikuwa anasema we end up killing a good journalist and creating a bad manager. Kwa hiyo ambacho nimekiona ni kwamba tulikuwa tunalazimika au nimekuwa nalazimika kusikiliza baada ya pia kupitia kwenye mafunzo halisi ya maisha kazini, ambapo umepewa hiyo nafasi sasa ndio umepewa lungu. Nimekuwa business editor wa The Citizen mwaka 2004 mpaka 2006. 2006 editor aliyekuwepo wa The Citizen, managing editor, akawa ameondoka. Kwa mimi nikatolewa pale kwamba nikawe managing editor wa gazeti. Nikakataa kwanza. Ishana sana zile. Kuna watu wazoefu wako hapa, nilikuwa naona itakuwa shida. Lakini baada ya kuchukua majukumu ikaja challenge sasa ya wakati watu wanapokatalia vitu hivi machoni, alafu na wewe sasa na ujana ule unasema I'm the boss. Kwa hiyo natumia mtulinga so in that process kunatokezea conflict. Mambo hayaendi. Kwa hiyo the time unaanza kulearn kwamba sio kwa sababu wewe ni managing editor basi ndio utajua kila kitu kuhusu wengine. Kwa hiyo taratibu unaanza kubadilika, na with time ya kuona kwamba there's a lot of reverse mentorship ambayo inatokezea ukiwa na open mind. Kwa hiyo umezungumzia challenge na yana kutoka kule mpaka kufikia sasa kwenye social media. Mimi na interact sana na vijana pale ofisini, ikiwa executive editor, ikiwa MD, jana yote yule mdogo mgeni nini, there's something they feel comfortable around you. You go around, talk to them, and then nasikia nakupa wazoefu. Kwa hiyo sasa namsikiliza, and then utamuuliza swali, unafikiri hiki ni kitu tunaweza kufanya kana ni yes. Sasa kusema is one thing, kufanya ni nyingine. Kwa hiyo namwambia okay, hebu twende hatua inayofuata. Can we come up with a plan ya hii? Wapo wanaokuja wana advance, wapo wengine anaona sasa itakuwa tena mzigo kwangu. Kwa kuna wakati sasa itakuwa kazi yake, akiona anakuja kule anaweza akapiga kule. Lakini in a good way ni kwamba unakuta mnapata a lot of mrejesho kutoka kwa watu, kiamini kwamba kila mtu ana nafasi kwenye organization. Kama position ipo, kuna mchango anayo. Kama ana mchango, you don't need to have that position. Kwa nafikiri ile ya kusikiliza zaidi inasaidia kwamba kufanya uone siku hizi iko hivi. Kwa mimi na wasaidizi ambao naweza kusema mimi kwa average kwenye mambo ya tunaelewa umuhimu wake na where you're supposed to go na nini, lakini sizami sana. Lakini na watu ambao naweza ukasema twende hivi, wakaja bwana na hoja za why that is not going to work, na mimi nafikia bwana naambia tupe alternative, kwa sababu kama this is not going to work
hatuhitaji kuwa na ujuzi wa kuelezea why it is not going to work. Alternative nafanyaje sasa tumia ujuzi. Kwa hiyo nakuta kusaidia kuna. Na in the process I'm also learning. Akielezea hiki kikawa hivi, tukakijaribu kikaenda hivi, kesho ukija kuniuliza mimi nimekuwa expert kwenye eneo hilo kidogo. Muongelea swala la kusikiliza watu as a MD. Obviously kuna vitu vingine labda wafanyakazi wako hawana vision unaoiona. How do you balance your humility ya kusikiliza na wewe kutoa maoni? Ni muhimu sana hiyo. Ni muhimu sana hiyo kwa sababu nitoa mfano wa Francis pale kwamba kuna vitu alikuwa anafanya, mimi najiuliza kwa nini anafanya hivi. Ni kwa sababu sisi anakupa share yako inayotosha unaweza kuimanage. Kushushia mzigo wote utatania. Kwa hiyo the vision, the board inavyoparate na nini, vision, strategy za board, management na CEO. Kwa hiyo kikubwa kinachotakiwa kufanyika ni namna gani wewe unaielewa ile vision na unaitafsiri namna gani. Kwa kutafsiri namaanisha kwa watu waliokuzunguka, wale excom members, wale wanatakiwa na uelewa mpana sambamba na wewe. Chini yao, wale watu wa chini yao hawapaswi kujua mzigo lote kubwa la hapa juu. Wale wanatakiwa wajue sasa kwenye operations, nikifanya hiki kitatoa strategy hapa juu. Strategy ambayo itatufanya mission to achieve the vision. And for us to do this, we have to live these values. Kwa hiyo mnaenda mnaivunja taratibu mpaka mtu mwachi. Kwa hiyo there are times when in the process ya kufanya hivyo utagundua kwamba kuna mahali aidha kwa ukorofi au kwa kutokutaka utakuwa na mtu anataka kuwatoa kwenye reli. Sawa. Sasa hapo mamlaka yanaweza yakaingia. Kwa maana ya nini? This is the goal. This is where we are going. And if you don't believe katika hizi values, it's better kwamba you kae. Kwa sababu mtu lazimishwe. But as long as kwamba tumekaa wote, tumediscuss, tumetumia muda wa kujaribu kueleweshana, to bring everybody on board, alafu wewe unakuwa stable au unataka kuiapproach kwa namna tofauti. Kwenye kile kitabu cha 48 Rules of Power, wanasema hakuwezi kukawa na two pillars at the same time. Lazima kuwe na moja ambayo inashikilia ina approach yake ya kuwafikisha pale. Kama ikwama, basi tatizo lingine. Kwa hiyo at that particular moment kwa kweli inabidi sasa kuna hatua na maamuzi yanachukuliwa, kwa sababu wanasema katika mazingira kama hayo hauhitaji consensus, unahitaji consent. You've been involved, you've been engaged. This is where we want to go. So are you with us or you're not with us? Accommodate now. You choose what to do. As we were speaking here, umesema ulivyoanza ulikuwa inspired by your auntie, then ulivyokuwa unakuja kwenye media pia ni mtu mwingine pia alikushauri, na pia I saw an interview ulivyokuwa unataka kwenda kwenye MD, you had mentors that you asked for, ndo wakakushauri bana take this challenge. How are people's influence important to you na hapo ulipofika sasa hivi? Very, very important. Very, very important. I think bado inaenda kwenye ile hamu ya kujifunza na kuwa bora kama mtu
fulani. Kwa hiyo unaona quality kwa mtu fulani and then unajifunza kwake, aidha moja kwa moja au kwa kuiga anachofanya au hata kwa kuinteract naye. Na wakati mwingine unapoona kwamba hiki kitu kama kinamtatiza sikielewi vizuri, unakuwa na hizo conversation. Kwa hiyo ni muhimu sana sana sana, na kwa kweli mimi nawashukuru sana sana watu ambao hata mtu baki hamjuani, hamna undugu, hamna whatsoever, lakini anaona kuna kitu kipo hapa kimejificha, alafu anaamua kuencourage, anaamua kuchallenge, ukipata watu wa namna ile na wakawa wa kweli kwako in a good way, sio katika hali ambayo is demeaning, mtu unaweza ukafaidika sana. Kwa mimi nashukuru kwa kweli, nimepita kwenye mikono ya watu wengi. Juzi hapo wakati naaga kwenye bodi niwaambia pale Mwananchi kwa mfano, mimi nimeingia 2004, lakini wakati naingia mzee Makunga, Teofil Makunga ambaye ndio alikuwa mwanzilishi wa kwanza, managing editor wa kwanza wa Mwananchi, tulikuwa naye pale Business Times akiwa mhariri wa Majira. Kwa amekuja na uzoefu mkubwa wa kuendesha magazeti. Kwa huyu anakuja kuwa bosi wangu, sawa? Akiwa pale Mwananchi Communications, akiwa ni editor wa Mwananchi, na kwa maana hiyo yeye alikuwa kama ndio mwanzilishi, alikuwa ni mwanzilishi wa kampuni ya Mwananchi wakati wa gazeti la Mwananchi. Mwaka 2004 ambayo mimi nimeingia, yeye akiwa mhariri wa Mwananchi, na kukawa sasa na general manager anaitwa David Wawelo, ambapo sasa hapo Indonesian Media Group imeingia Tanzania, imechukua share pale kwenye kampuni ya Mwananchi. Kwa sasa nimekaa Makunga akiwa ndio group managing editor, Wawelu akiwa ni general manager. Sasa tukienda kwa ngazi ya viongozi wa juu wa kampuni, baada ya Wawelu akaja Mr. Ali Mwambola, amondoka Ali Mwambola akaja Sam Shorey Mkenya, huyu David Wawelu naye alikuwa Mkenya, and then Mwambola Mtanzania, akaja Sam Shorey Mkenya, akakaa kama miaka 8 nafikiri, akaondoka akaja Mzee Tido Mwando Mtanzania, akaondoka akaja Francis Nanai Mtanzania. So nataja Mtanzania Mkenya, Mtanzania Mkenya, sio kwa maana ya kutofautisha, ni kutofautisha, kuonyesha kwamba hapa unakutana na viongozi ambao wamekaa kwenye mazingira tofauti, nchi tofauti, unajifunza vitu tofauti. Na Mzee Tido amekaa Uingereza muda mrefu sana, unaweza kusema kutoka Uingereza. Sasa hebu angalia, mimi najivunia kwamba nimekuja kuwa managing editor wakati hawa wote nimeona wakiwa wanafanya uongozi kwenye hiyo kampuni. Kwa hiyo ni mafunzo, yaani naweza kumwelezea huyu uongozi wake ulikuwa na style hii, na hiki hapa nilijifunza kwake, nimejifunza kwake. Kwa ni cocktail mimi ya watu wengi sana kwenye same organization. Kwa sababu nimekaa nao, kwa nafasi ambayo niko nao karibu kiongozi, kwa na interaction nao za karibu, kwa sababu business editor miaka 2, baada ya pale managing editor unaingia kwenye strategy meeting, vikao, maamuzi, go through. Kwa hiyo to your point,
Kizungumzia kwamba watu kujifunza kutoka kwao. Namshukuru Mungu. Na ukienda nje even more. Lakini pia kujifunza kwa walio chini yangu nao ni wa kutosha tu. Kama ulivyosema kwamba you are the first managing director ambaye aliserve kama editor. Obviously naamini kutoka kulikuwa kuna perspective tofauti from the people that you lead. Uliwezaje kuwaaminisha na kuendelea na work under your leadership? Na nafikiri mimi nilifocus kwenye maeneo ambayo nilikuwa na strength zaidi. Yeah. Na maeneo nilikuwa na strength zaidi ni kwenye journalism. Na journalism kwa maana ya content happens to be the core business of the company. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa sina strength kwenye upande wa mambo ya finance na commercial side kwa ujumla wake, although nilikuwa na zielewa concept, kwa it was easier for me to get into that space. Lakini kwa hiyo niliweka nguvu kubwa kwenye kuhakikisha kwamba the act of journalism, the content business inapata inachotaka ili ifanye vizuri, kwa sababu ukifanya vizuri huko kwingine panakuwa rahisi. So if the journalism you do good journalism, quality journalism, commercial kwa maana ya advertising na circulation, distribution becomes much easier, kwa sababu they are riding from the brand equity, the content strength, quality you are putting out in the market. Ukiwa una content ambayo ni nzuri, watu wa circulation, watu wa distribution hawatauza. Na kama hawatauza, hautapata influence ya kutosha, namba za kutosha kwa watu wanaouza matangazo kuonyesha the impact you can have if you advertise with us or through us. Because the pull effect, content is the king. Iliyokuwa inavuta kila kitu. Kwa hiyo get this space. Okay? Now the right thing about structure or rather the organization composition ya Mwananchi ni kwamba more than 1/3 ni watu ambao wako kwenye the actual practice ya journalism, waandishi, editors. Kwa hiyo that's the big number, na kwa sababu nao katika kuendesha media the one part ambayo inaweza ikakuvuruga ni newsroom. Mwalimu wetu mmoja alikuwa anatufundisha kwenye short course Biology University, anatuambia managing people is difficult, but managing journalists is extremely difficult. Atakwambia why? Because they are inquisitive nature. Ukimwambia fanye hivi, atauliza kwa nini nifanye. Kwa hiyo watauliza, watahoji kila kitu. Juzi nilikuwa naangalia wakati nafanya clearances, naangalia napita file, nikakuta kuna siku tuliweka tangazo nikiwa executive editor, nimebandika pale la mabadiliko ambayo tulikuwa tunafanya the organization. Nimebandikwa noseboard. Watu walienda wameliedit pale pale. Kwa hiyo kaenda kwa saisha lugha pale kwenye nani. So kwa hiyo katika kundi kubwa hili la wafanyakazi wa Mwananchi, ukubalike na newsroom na journalist ilikuwa ni big plus, kwa sababu nimetoka kule na wananielewa vitu gani napenda, vitu gani sipendi, vitu gani naweza tukacheka na vitu gani naweza ukashangaa ghafla hali ya hewa imebadilika. Kwa hiyo wanajua na wanajua kabisa kwamba if you want your life to be easier,
there are certain area there are no go area. Kwa hiyo it was using those strengths the side ya journalism to make this bigger group in harmony na kimbizani na then pull kila mtu toward the common goal. Asanemi, na mimi nimejifunza vitu vingi vipya sana. If you could highlight, let's say at least 5 skills ambazo umejifunza kwa kwenye hiyo role. I think one big learning lesson ni kwamba time is wanaosemaga time is money, wakati kwaga tuliona tunamaanisha time is money. Yeah. So paka ukifika wakati kwenye level hii unakuwa kuna wakati unatamani kama usimamishe siku alafu ina kariski fulani ni kama una mtoto yeye anataka mcheze wakati ambapo wewe una kazi. Kwa hiyo mtoto yule hawezi kukuelewa. Yeah. Yeye anataka ile muda wake kwa hiyo inakuwa challenge wakati mwingine kubalance hiyo time na kueleweka, kuwa perceived na watu wanaokuzunguka, iwe ni ofisini, iwe ni nje ya ofisi, iwe ni nyumbani, inakuwa challenge. Lakini kuvalue time kwa maana unaitumiaje na nini, na wakati mwingine hata kujipa wewe mwenyewe time ya kupumzika wewe mwenyewe, yani to entertain yourself. Yani una family, una watu wanakuzunguka sawa, lakini how are you taking care of yourself? Unajua kwamba I think I've not done a good job to think about the me more, yeah, and attend to the me more, which I intend now to see kama nitaweza kufanya supplementary exams in the muda ambao Mungu ameniachia mbele yangu. Okay. Cha kwanza. Cha pili, kusikiliza, listen. Tunakuwaga na changamoto kubwa wengi wetu ya kwamba unaanza kuzungumza, mimi naanza kupanga nitajibu, and then the process unakuwa upati nini tunasema, and then tunakuwa nako. Kwa hiyo kusikiliza for the purpose ya kuunderstand ni kitu kinaweza kusema ni kirahisi, lakini nafikiri ni kigumu sana. Ni wakati naanza kupanda ngazi za uongozi, nina mifano ambayo naikumbuka kabisa ya mtu anaanza kuongea, tayari najua huyu anakwenda pale, na naona sina uvumilivu wa kumsubiri afike pale. Utamfikisha wewe. Utamfikisha naongea, unaenda hapa na hivi na hivi. Kwa hiyo sasa ile naita kama arrogance. But with time unaanza kulearn kwa kusoma, kwa kusikiliza, kwa kuattend hizi leadership training courses. Unaanza kugundua kwamba there is more value, kwa sababu when the more you go up the ladder, the more you need to appreciate the fact kwamba you deliver through people. So if you want to deliver through people, make these people die for you, fight for you, give them the reason to do that. If they don't have that reason to do, watakuangalia tu. If they are wavumilivu au wanaungwana zaidi, otherwise watakupopoa hata ukubili. Kwa hiyo inakuhambu. Kwa hiyo ukija ukigundua kumbe hawa watu ninaofanya nao ni kwamba tuko sababu niko hapa, lakini haimaanishi kwamba hawana mawazo badala. Then unaanza kugundua kwamba kwa kusikiliza kuna vitu fulani na hata unajisave mwenyewe from the embarrassment ya kujump your gun before time. Kwa hiyo ninaiona kusikiliza kama moja ya
vitu na nini, na skills za kulisten. Sometimes kama ulichotaka kuna nini unaweza ukakiandika, you're taking notes, you see where you want to get clarity na nini. And at times when you are listening unaweza ukamuuliza mtu for the purpose ya kutaka kuunderstand anachokisema, na unaweza ukamwambia no bila kumwambia no. Kwa anazungumza mfano wa kitu fulani, labda ita tukiweka hapa itakuwa na mwanga mkubwa kama tutaweka ya blue. Sasa ukisema hivi kati ya blue na njano ipi huwa inafika mbali zaidi? I am not telling you kwamba blue haitaweka na kufanya uanze kufikiria kwamba pengine hebu tujaribu kati ya hii na hii ipi itafika mbali. And then mwisho wa siku ndio utafanya uamuzi wa kuona kumbe kweli njano inafika mbali. Lakini ningeweza kukwambia hapana, usitumie blue, weka njano hapo. Njano huwa inafika mbali. Wewe kwanza umechukua tu na utatekeleza, lakini huna proof ya kwamba kweli nimejaribu na nimeona inafika mbali na siku nyingine. Kwa hiyo mtu akuuliza kwa nini umetumia njano? Bosi alisema, Bakari alisema. As opposed to nikikuuliza kwa nini umetumia njano, mtu mwingine akuuliza kwa nini umetumia njano. Tulijaribu, tuliweka blue tukaona na kitu tulikuwa tukiona, tulipoweka njano mpaka tukawa tunao kwenye ile kona. Kingine ni communication. Communication unapokuwa kwenye hizi kazi, tulisungumza mwanzo kuna vision, mission, kuna strategy. Lakini sasa hivi ili vitekelezwe lazima vifike chini kabisa. Sasa namna gani unazungumzia ile message ikaeleweka kwa urahisi kwa kila mtu kwenye level yake? Ni sehemu moja ya skill moja ambayo ni muhimu sana na ni kujifunza all the time na keep na change. Sasa hivi wanasema soft skill, hiyo ni moja wapo ya soft skills ambazo unatakiwa nazo, kwa sababu ma technical things you can get them to be there, lakini na kitu kinachokuja kuunganisha kufanya vitu vitokee ni kitu ambacho kinaendana na emotions za mtu. So how do you get to the emotion ya mtu? Kwa sababu wanasema binadamu tunafanya maamuzi sana kwa kutumia the emotion part kuliko the logic. Kwa ukisema focus kwenye logic, mtu anatakiwa aone inamuimpact vipi. Ni nzuri ndio, sayansi imeprove sawa, so what? Kwangu mimi nafanya. Kwa hiyo akiona hiki kikifanyika hivi kitakufanya upunguze kutumia nguvu zaidi kwa kiasi hiki hapa. So kumbe inanigusa mimi na nipunguzia mimi kutoka jasho. And kuna decision. Ingine nafikiri inayozileta zote hizi ni namna ya balance kati ya body, spirit, mind and spirit. Hapa kwenye spirit, hapa kwenye body sawa, utafanya mazoezi, utashiriki kwenye mchezo na nini. Kwenye mind mambo ya afya na nini, na nini unasoma, nini unajiongezea. Lakini kwenye soul, hapa kwenye spirit, nafikiri panatuweka vizuri zaidi, japo mimi siwezi kusema nime practice sana hiyo, lakini I see the value of it, na sasa naiona zaidi, na I do it in my own way ya kujaribu kujishusha na kuona kila kitu kinatakiwa kianze na hiyo. I'm still on that journey, lakini ni eneo ambalo naamini ndio linashikilia kila kitu. Kwa hiyo unaweza ukatoka nje ya leli alafu unarudisha, utatoka. Kwa hiyo if we are consistent in terms of
just appreciating kwamba this is what will keep you around the compass yako ikawa pale, and then just at least having it in your mind kwamba it is a good thing to have, will keep you in check no matter how many times unateleza unatoka nje. Umeongelea pasala la time management, and obviously kama sasa hivi it's hata ukiwa nje ya office unafikiria kuhusu office. Yeah. How do you manage muda wako kukaa na familia? Kama wewe ni muda wangu wa familia, kwamba hata akili yangu ipo hapa, na ni muda wangu wa kazi, nifikirie kuhusu kazi. In short, like how do you have the work life balance? Yeah. Hiyo space nafikiri nimefeli miserable. I don't think I've been very effective kwenye hiyo. Okay. Yeah. Nina tatizo moja. Inaweza ikaonekana ni strength ya mimi, naona kama ni weakness, kwamba nikizama kwenye kitu nazama kweli kweli. Kwa kama na task, kama na kazi na ikiwa na hizo vugu zake, kama ulivyosema, yani hawezi kupita muda kwamba I am not thinking about it. Try as much as possible, nafanikiwa kiasi fulani, lakini kwa sababu ya nafikiri the introvert in me makes me process sana kitu kabla ya kukifanya au hata kukishare na mtu. Kwa hiyo huo muda mrefu wa kuchakata vitu unafanya kwamba all the time will be thinking, yani there are debates going on. Kwa hiyo katika space kama hiyo najikuta muda mwingi the time by myself is kuna debates tunaongea mwenyewe zinaendelea. But the one thing I've tried to do consistently ni kwamba unless niko nje ya Dar es Salaam, nimesafiri au nini, weekends always nimekuwa niko available nyumbani. Mosi tukwenda kusali kupitia labda kama sipo karibu nitafuatilia mahubiri online, itakuwa na session ya mchana muziki pale, nasikiliza nyimbo mpaka jioni. Sizuna nipitia hapo weekend, Jumapili labda eneo nyumbani au na event ya family mahali fulani, nitaenda kucheza golf, angalia formula hivi. Kwa hiyo kwa kiasi fulani I leave the weekends kwa open, kwamba nakuwa na less kama kuna kitu cha muhimu sana au nimesafiri au nini ambacho kitanidistract. Kama umesema kwamba unachakata sana, that means kama kitu ni stressful kwako, kinakuwa stressful kweli kwa sababu utakuwa unakifikiria sana. How do you manage stress? One of the things ambazo nafikiri naweza kusema nimefaulu kufanya ni kujipunguzia kuwa a problem solver wa watu wengine. Ile ilikuwa ni stress sana. Kwa hiyo kama nilikuwa na idadi kubwa, sasa hivi naenda na how do I do that? Nilikuwa kwa mfano ukinipigia simu kuna hiki, then mimi nitataka nikifanye au nikifuatilie mpaka mwisho. Alafu labda unaniambia kwa hiyo sasa nikucheki wakati gani, na hapo nakuwa najua kwamba naweza nisipate muda wa kufanya hiki kitu. Lakini sasa nikimuuliza huyu mwingine nataona huyu bwana sasa ameshakuwa kwenye nani nafasi, ajali watu wengine hawataki nani. Lakini kumbe kwa kutaka kuwa nice to you, I am giving myself a burden ya
ukipiga tena simu, sasa najua siwezi kukifanya sasa hivi, nitafute tena kuanza kukupa maelezo. Na one thing ambayo mimi inanipa shida ni kukupa maelezo ambayo siamini. Kwa hiyo sasa nafikiri over time nimejifunza kusema no pale ambapo najua kabisa hiki sitaweza kunani. Kwa nitakueleza tu kwamba kwa kweli kwa sasa hivi bahati mbaya ikiwezekana hatuna nani nafasi, au bahati mbaya siwezi kufanya, au unataka tukutane kwa ajili ya tutakueleza tunasema, hebu nisaidie kwanza, nieleze tunataka tuzungumzie nini. Yeah. Na unaponiambia vile, inaweza ikawa kwamba kumbe wale walikuwa unahitaji kuja kuniona mimi, kwa kuliko wewe nikwambie subiri nitakuwa na nafasi wiki ijayo, naweza nikakuunganisha na mtu ambaye atakusaidia kwa muda na kwa umaili, au hata zaidi ya kile ambacho, kwa sababu mimi pengine still nikikupeleka kwake. Kwa hiyo nimefanya hivyo, na nimekuwa naona mtu ambaye unampa reference na nini, baadaye anarudi anakupa feedback, tulikwenda hivi tukafika mahali fulani na kushukuru, au tulikwenda hivi naona tulikwama, yule bwana hakuwa amenielewa kama ambavyo pengine ungenielewa. Naambia hapana, mwisho wa siku ndio atakuwa mtekelezaji. Kwa hiyo mimi nitakuwa na tamani iwe hivi, lakini haiwezi kawa hivyo. Kitu kingine ambacho nimekuwa nikifanya ni kwamba, kwa mfano nimeenda kwenye mkutano au nimetoka kwenye bodi au nimetoka, kuna vitu vinatakiwa vifanyike, kuna vitu ambavyo vinaniangukia mimi na vitu vinaangukia wasaidizi wangu. Kwa hiyo najitahidi sana haraka inavyowezekana, vile ambavyo havinihitaji mimi nitue ule mzigo ni peleke unakostahili timely. Alafu ikishaondoka kwangu, sasa mimi nabaki na vile ambavyo vinanihusu. Alafu naanza kuangalia namna ya ku make follow up ya kile kitu kimefikia wapi. Na kwa sababu kwa structure yetu pale nilikuwa na executive assistant ambaye kimsingi anapashwa na amekuwa akifanya hivyo, kwamba kama hata siku yeye anaweza akaiendesha ile ofisi. Kwa hiyo anajua vitu tunavyofanya, anajua how I approach things, anajua kusoma mind yangu ikoje. Kwa hiyo wakati mwingine unapo brief wale watu wengine, umeshusha mizigo mingine kwao, yeye anakuwa looped in. Kwa hiyo anajua tutaanza kufuatilia au tunamfuatilia. Kwa that way unaweza kuongoza kama tulivyosema kwamba you've been here in this industry kwa muda mrefu sana, na pia kama ulivyosema kwamba ofisini unajichanganya na vijana pia wa umri wa chini. Unaweza kusema kuna tofauti gani kati ya generation yako na generation sasa hivi? Generation yetu na ya sasa hivi, yeah, I think in relative terms they are the same, lakini zinatofautiana extent. Generation yetu ilikuwa kwa wakati ule nawe inquisitive ya generation iliyotangulia. Kwa kila generation, yani kunakuwa na advancement fulani imetokea kutokana na mazingira waliokuwa nayo. Kuna vitu wanakuwa naona hiki hapa, kwa nini kilikuwa hivi, na kilikuwa nani, sawa. Kwa hiyo kwa mfano sisi tumekuwa tunaona kulikuwa na simu ile nyumbani pale Mwadu, kulikuwa na simu ile ulikuwa kizungusha inarudi namba mchita ndio zina nani, alafu ndio zikawa zinaishia.
Kwa namna ya kudhibiti mtu asipige simu bila nani kukuwa na kakufuli fulani kanaweka. Hiyo ni kwamba find a way ya go around it. You make a call anyway. Zikabadilika baadaye zikaja zile za press button. Sawa. Sasa kwa nini natoa mfano hiyo? Ni kwamba ukiangalia kizazi kilichopita, hata hizi za kuzungusha walikuwa. Kwa hiyo hapa sisi tunaona ni maendeleo. Na tumekuwa katika kizazi ambacho tumeruka ghafla. Sasa hivi hata landline ni shughuli kuiona. Kwa hiyo hawa vijana waliopo sasa hivi nao wana maswali kama ambayo tulikuwa tunajiuliza, isipokuwa tofauti kubwa iko kwamba knowledge gap, knowledge au ukuaji wa taarifa, information na jinsi zinavyopatikana, access to information imeongezeka sana sasa hivi kuliko wakati ule. Kwa hiyo sisi wakati ule, kwa sababu information ilikuwa sio nyingi na watu tulikuwa tunaangalia wenye information zaidi ambao wako exposed walikuwa ni wazazi wetu, mchungaji, shehe, viongozi, rais kwenye hotuba zake zile, Radio Tanzania ndio inatoa taarifa. Kwa hiyo unaona kwamba mlikuwa taarifa mnazipata kutoka kwa hao. Kwa hiyo wazazi unaangalia ndio kila kitu. Common thing hapo ni nini? Upatikanaji wa taarifa na access to knowledge. Fast forward today, upatikanaji wa taarifa sio tena kwa mzazi tu, sio tena kwa viongozi tu, sio tena kwa viongozi wa dini tu wa kisiasa, sio tena kwa Radio Tanzania tu. Kuna radio mamilioni, kuna internet, kuna social media, kuna every access you can say ya kupata information. Kwa hiyo Gen Z utaona sasa hivi kama kwamba mbona hawa wasikilizi wazazi sana? Mbona wasikilizi wakubwa sana? Kumbe wana access ya information bila kuhitaji wakati mwingine kuinteract na hao. Kwa ukiwa kama unapata huyu ndio ananipaga taarifa, you know, kuna kwanza kuwa na mahusiano ya kuheshimu na utii hivi. Mazingira ya access to information, the way people get knowledge yako wide open now. Kwa hiyo kunahitajika namna tofauti ya kuwa ground Gen Z katika kurespect, kuonyesha kwenye hii mifumo ya family, mifumo ya uongozi wa kisiasa, uongozi spiritual leadership, community wanaoishi na nini. Kwa sababu watakuwa wako hapo wao wanaona they are global citizen. Yaani anajirelate yeye na mtoto wa China na mtoto wa Marekani, wa Singapore, they are on the same page. They are global citizens. They follow, they consume nani on a similar platform nani. Kwa hiyo mipaka ya kwamba yuko Tanzania, yuko Dar es Salaam, yuko Mbezi, yuko Masaki, yuko Buguruni, hajioni hivyo. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa mimi ninayoona ni kwamba how do they behave today in the same way generations zilizopita zilikuwa zina behave, lakini kulingana na mazingira yake. So what we see now ni kutokana na exposure. Maybe the challenge now is katika hiyo infodemic world we are living today, kwamba kuna mafuriko ya information. How do you seem to get the right, the relevant information, the knowledge unayotaka wewe ya kukufanya uwe a better person in the society and achieve your dreams? Let's go back to you, ulipomaliza chuo. What advice would you give yourself then? Na kwa nini specifically hiyo advice? Nafikiri nitamwambia mtu anayemaliza chuo asikae
kujipima kwamba mimi I cannot go below this. Yani una degree, una any certification does not make you pale kwamba wewe tayari make impact on society. Kwa hiyo usichague kazi. Yani usiseme mimi hapa siwezi kufanya. Utasema. Unaposema usiseme, utasema mimi nitasema. Mimi naposema usiseme inamaanisha yes you can do it. Lakini uwe tayari kulive na consequences zake. If you're okay with that and you can live with the consequences, it's fine. Lakini ukishajiwekea kwamba mimi can't do this, then milango mingine inaweza isifunguke. So lako limenikumbusha when I started your journalism. Ulianza katika mtindo fulani wa hustle and flow. As a trainee journalist, graduate na degree yako, napenda unakuwa employed kama trainee journalist correspondent for that matter. Hauna mshahara. Miezi ya mwanzo kwa unakuwa shilingi 5,000 kwa wiki mwaka 2098. 5,000 kwa wiki ambayo inakusaidia kwenye usafiri kwenda nyumbani na kazini. Kwa mwezi 20,000. Sawa. Na kazi yenyewe ni kwamba nauli unatumia kutoka nyumbani kufika ofisini. Ukishafika ofisini, ukishapangiwa kazi, kutoka pale Lugoda zipo kwa ofisi za Business Times. Yeah. Hapo karibu na Kamata. Sawa. Unakula boda mpaka town. Zunguka huko mjini maofisini. Maliza story yako. Urudi. Wakati kunakuwa na gari ikikuacha, utakula boda. Na gari saa 7 au saa 8 na ofisini utakuja. Kwa siku moja, siku kama ya pili au ya tatu, wakati nafundishwa kazi sasa, nikapewa bwana mmoja anaitwa Julius Samuel, ndio niende naye akanifundishe kazi kwa mwandishi wa Mwananchi. Sio Mwananchi, kwa mwandishi wa Mwananchi kwa mwandishi wa ajira. Mimi nikiwa mwandishi wa Business Times ndio wako sio mwandishi, ndio nafundishwa hizo. Kwa hiyo mwamba alimtoa pale Lugoda, tukapita huku nyuma, tukapita Mnazi Mmoja, tukaenda mpaka mjini, tukaenda mpaka feri, tukapanda Pantoni pale, tukavuka Kigamboni, tukaenda kufanya story ya chuo kimoja pale Chana. Tukasaga mwendo mpaka kwenye kile chuo, akafanya interview, ninaangalia, tukamaliza, tukarudi. Sasa tumetembea. Ananipigisha story, yani ananikali huko na nini njia nzima. Next day nilimkimbia. Kuna hisi wewe. Kwa hiyo yani kutembea kufanya nini hizo zilikuwa kawaida. Kwa hiyo sasa there are people, some wengine ndugu zangu ni kaambia mke wangu katoa bwana amesoma alafu anaenda kufanya kazi gani? Yeye mwambie aache. Sasa niacha kufanya. Kwa hiyo I'll say wakati mwingine ni mapito, lakini usijifungie kwamba hiki siwezi kufanya. Na ukisema hiki siwezi kufanya, now if you look down to people who are doing kazi ambazo unaziona kama hii ni ya chini, definitely
hata ukiwa una relate nao wakiwa wanafanya hizo kazi unakuwa unawadharau. Kwa sababu wewe ukiona kwamba mimi siwezi kufanya hii, ni disgusting na nini, you will not respect those people. And if you don't respect those people, utakuwa siku moja wewe unaongoza organization au una run business yako, you will relate to those people the same way you look down and inakuwa tena haikusaidii kwenye shughuli. Sasa kwenye kumalizia, do you have any other words that you'll want our audience ambao ni vijana wasikie kutoka kwako? Yeah, kwa vijana kwanza nafikiri nianze kwa kuwapongeza nyinyi na hii initiative. Asante sana. Ulivyo nitafuta kwanza usijui hata ulipataje. Kwa hiyo unaona umeeleza pale, nikaona so what exactly do you do na hivi, nikaingia kwenye podcast zako nikasikiliza na nikajikuta nimesikiliza kama 3 mwanzo mpaka mwisho. Nikasema no, kumbe there is knowledge around us, local knowledge from local people kwenye environment ya kwetu hapa. And at times I think mimi nasikiliza sana zile ambazo zina global perspective, lakini kumbe zipo the local naweza kusema, na the way you do it unachukua from global challenge perspective, yeah, but then you bring it to our daily life, to our daily life local. Kwa hiyo naweza kupongeza, na nimezisikiliza zile. Mmoja nilikuwa nasikiliza ilikuwa ya Andrew, na Bakari S nikamwambia sikiliza ndani yako na kitu nimejifunza, and there's something I want you to help me to streamline. Okay. So that's impact. Thank you so much for hearing that. That's impact. Kwa hiyo umeniuliza ushauri, si kama ni ushauri au ni mawazo. Nafikiri ni mawazo tu kwa vijana. Kituona sisi wengine tunaelekea uzeeni hivi, na sisi tulikuwa vijana mwanzo, struggles zilikuwa the same, zimetofautiana sasa hivi. Na advantage kubwa sana kwenye information ikiwa nyingi hivi na easily accessible. Wala wanaosema information is power, it's true, information is power. Ni namna gani unaitumia to your benefit. Kwa hiyo badala ya kuwa mabingwa wa kuelezea jinsi gani vijana tunaachwa, tuna nani, kama vijana can we have more and more of you who are now being the problem solvers. Be the problem solver badala ya kuwa bingwa kuelezea tatizo au kulalamika, kwa sababu information, access to technology ndio kwa nayo ni kubwa sana, tofauti sana. Mimi nafikiri mwaka 97 tumemaliza chuo, mwaka 2000 tukaanzisha kampuni na magazine moja ilikuwa inaitwa Locals, tukiwa na watu tuliotoka SUA. Hapa ilikuwepo Maulidi Mwatawala, sasa hivi ni DVC, Sokoine University, professor. Kuwepo Oliva Mkila, alikuwepo Eliki, alikuwepo Tony Care, alikuwepo na mwingine. So skill. So hawa ni watu mtoka kule mmeanzisha nani, but we struggled to learn it kwa sababu ya ile nani kept ya kuzungusha nani. We did a couple of editions and then hatukuwa na resources za kutosha za kuni. So na imagine kwa ile mindset tuliokuwa nayo wakati huo kwenye mazingira ya digital technology sasa hivi, tungelani ile online magazine kwa mawazo makubwa tuliokuwa nayo wakati ule ni big way. Kwa hiyo fursa zinafunguka na
information development, technology na kadhalika. Kwa hiyo ni uthubutu tu na kutokuogopa kufeli. Ukifeli jaribu tena, ukifeli. Thank you so much for coming through. Mejifunza vingi and I believe our audience pia tutakuwa mejifunza vingi sana.